And I want to know whether you are convinced or confident that your boss will not use that option. Well, we have a concept of domestic security. And, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Μιλώντας στο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν αποκλείει την χρήση πυρηνικών όπλων, προκαλώντας την αντίδραση του Λευκού Οίκου. Well, President Putin in the early days of the conflict actually raised the specter of the potential use of nuclear weapons. It is something that we do have to be concerned about, and of course we take it as seriously as one could possibly take it. Και όλα αυτά την ώρα που δημοσίευμα το New York Times αναφέρει ότι υπάρχει φόβος πως αν ο Πούτιν αισθανθεί στριμωγμένος στη σύγκρουση, μπορεί να επιλέξει να πυροδοτήσει ένα από τα μικρότερα πυρηνικά του όπλα. Μάλιστα, προσομοίωση του Πανεπιστημίου του Πρίνστον ξεκινά με τη Μόσχα να ρίχνει μια πυρηνική προειδοποιητική βολή, το ΝΑΤΟ να απαντά με ένα μικρό πλήγμα και ο πόλεμος που ακολουθεί να αποφέρει περισσότερες από 90 εκατομμύρια απώλειες τις πρώτες ώρες. What we have not seen, yet at least, is any indication that the Russians are interested or willing to de-escalate. And that really is going to be the metric that we continue to look to. We know it is the metric that our Ukrainian partners will continue to look to. Η ανησυχία έχει αυξηθεί και για ένα ενδεχόμενο μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν. That response could take many different forms. But we have made clear through NATO documents now, not just last year, but going back years, that cybersecurity is an alliance issue. It is an issue where collectively NATO is prepared to pull together both to enhance resilience, enhance defenses, and if necessary, use the appropriate tools to respond. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Πολωνία. A to, czego się spodziewamy, to komunikujemy naszym amerykańskim przyjaciołom bardzo często. Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja wymaga, jeśli chodzi o nasze partnerstwo w NATO, wzmocnienia wschodniej flanki, wzmocnienia zdolności obronnych i odstraszania tej części Europy. Πάντως, οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στις διπλωματικές αποστολές Ρωσίας-Ουκρανίας δεν έχουν σταματήσει ούτε μέρα. Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно, дуже, часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε μία ακόμα τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το τηλεφώνημα δεν άφησε στον Γάλλο πρόεδρο περιθώρια για αισιοδοξία. Προς το παρόν δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά ο πρόεδρος Μακρόν παραμένει πεπισμένος για την ανάγκη να συνεχίσει τις προσπάθειές του. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την κατάπαυση του πυρός και τις διαπραγματεύσεις καλής πίστης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρ' όλα αυτά, η Άγκυρα συνεχίζει τη διαμεσολαβητική της προσπάθεια. Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le temaslarımı sürdürüyorum. Dışişleri Bakanım geçen hafta Moskova ve Lviv'de mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguladık. Şartların zorluğunun farkındayız. Ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.